ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಛಾಯಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, SEP-ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು 7ನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೀಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ಸ್, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್, ಮೀಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು 5 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೆಸಿಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಯಾಕೆ ಅವು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಛಾಯಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ RCU-SEP-Chemistry ಫಸ್ಟ್ BSc ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4 ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 3rd ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 4ನೇ ಯೂನಿಟ್. 3rd ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 4ನೇ ಯೂನಿಟ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು 3rd ಯೂನಿಟ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಛಾಯಾ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಕೈರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅಂಥ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They have a capacity to rotate the plane polarized light equally but in opposite direction. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They have identical physical and chemical properties. These enantiomers, they are going to have identical physical and chemical properties, but they have different biological properties. So enantiomers andrenu, those are optically active stereoisomers which have non-superimposable mirror images and they do not contain element of symmetry. Those isomers we are going to call it as enantiomers. These enantiomers, they are going to have same physical and chemical properties, but they are going to have different biological properties. Another set of stereoisomers are there. They are called as diastereomers. These diastereomers are non-mirror images. They are not at all mirror images, but they are the stereoisomer of the same isomer, but they are not mirror images. If they are not mirror images, they may or they may not be optically active. They have different physical properties, but they are going to have similar but not identical chemical properties. They may or they may not be optically active, but they can be separated by physical method. Diastereomers ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ, we can resolve that into optically isomers. Another set of isomers are there, stereoisomers are there. They are called as meso compounds. These are single achiral compound with a plane of symmetry. So ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈರಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, chiral center irutte, but they are not optically active due to the presence of element of symmetry, and particularly if they have the element of symmetry with respect to plane of symmetry, such molecules we are going to call it as meso compounds.
they are optically inactive. They have same physical and chemical properties, but uh, uh, th- uh, they are identical, they are optically inactive due to internal compensation. So I am going to use a plane of symmetry. It's a plane, it's an imaginary line which is going to divide your molecule into two equal halves, which are superimposable mirror images. Because of that, they are optically inactive. Because half of the molecule will be moving towards clockwise direction, whereas another half of the molecule will be moving towards the anti-clockwise direction. Therefore, total angle of deviation from total angle of rotation when plane polarized light pass through the polarimeter is minimized, or it is nullified. Therefore, they are optically inactive, and that is due to internal compensation. Therefore, they are optically inactive. They cannot be separated by physical method. Whereas diastereomers can be separated by physical method, whereas the racemic mixture can be separated by physical method, but whereas the meso compounds cannot be separated by physical method because it is within the molecule, therefore not separate. Another set of stereoisomers that we come across is racemic mixture. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we are going to take the equimolar concentration of racemic mixture is nothing but equimolar concentration of enantiomers. Exactly 50% of D isomer, 50% of L isomer na mix ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ DL isomer ಬರುತ್ತೆ. Inactive form ಆಗುತ್ತೆ because half of them will be moving in one direction, another half of them will be moving in another direction. But in the opposite direction move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ with the same angle of rotation ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will become optically inactive. So they have same physical and chemical properties. They are inactive due to external compensation, but they can be separated by physical method. So these are the four set of stereoisomers we come across. One is enantiomer, second one is meso compound, third one is diastereomers, fourth one is racemic mixture. Out of all these things, enantiomers are optically active, diastereomers may or may not be optically active, whereas the meso compounds and racemic mixture, they are optically inactive. Thank you.